Всем ассаламу алейкум, всем доброго вечера, доброго дня. Сегодняшняя наша прямая трансляция будет на русском языке, ребята. По причине того, что Юсуф вырос в Англии, и наша беседа будет проходить на английском языке, так как Юсуф вырос в Англии и чувствует себя более уверенно на английском языке, если он будет общаться, ему будет комфортнее. Сейчас я жду Юсуфа. Юсуф уже здесь. Ждем, когда Юсуф зайдет на наш прямой эфир. Let's do it, Yusuf. Юсуф родился в Таджикистане, но с 9 лет проживает сейчас в Англии. У него 5 ноября намечается дебютный бой в Ирландии. Yes. Yusuf, salamu alaikum. Alaikum salam, brother. How are you? Good, thank you. How can you hear me? Do you hear me well? The voice is good. I can hear you well. Very well, brother. Brother, really nice to meet you. I'm very happy to see you in live and big punches. And as you know, my name is Daler. I represent Big Punches Management in the United States, and I'm very happy that you join us today. And so you will share your life, your stories, your MMA career, your Bellator fight that will upcoming on November 5. Yes, Dale. So my name is Yusuf Malik Nazakatov, as everybody knows, and I started MMA when I was 16 years old. But before we start, Yusuf, yes, I just want to ask you something. So, of course, brother. Do you understand Tajik or you basically you can understand it, but you can't say anything in it? No, Dale. Man, Tajiki Gavzadena Medona. So when I came from Tajikistan, when I was 9 years old, Dale, to England, me and my dad came. It was just me and my dad, no one else. My mother was working a lot of the time, so my mother never got to look after me. I never got to see my mother, so the language never got spoken because me and my dad wasn't together. I was in school. I had to learn English, Dale, in able to be in school. And after so many years, Dale, I never went back home. If I don't go back home and I don't speak Tajik or Russian, you forget it, Dale. I'm learning again. Do you want me to translate? I need to. Please, Dale, please. Ребята, Юсуф говорит то, что он, когда ему было 9 лет, они переехали со своей мамой, он переехал в Англию, и когда они переехали туда, для них были тяжелые дни, его мама работала, он учился в школе, было очень мало времени, чтобы общаться побольше, и из-за того, что он ходил еще и в школу, его мама постоянно работала, чтобы обеспечивать их жизнь, чтобы им было более комфортно жить. Из-за многих трудностей он, к большому сожалению, подзабыл таджикский, но, несмотря на это, он старается учить, он помнит, откуда он, и сейчас он делает все для того, чтобы учить свой родной язык день за днем больше. So, Yusuf, welcome again to Big Punches.
the first question I have, brother, is what was the reason for you and your mom and when you guys left Tajikistan, and why England? Okay, so one of the main reasons why we came to Tajikistan, Dale, is to England is for a bigger opportunity. You know, I love my home. Hello, are you there? Yeah. Yusuf, yeah, I'm over here. Can you repeat it? Because your internet is cutting off. Is it better now? No, it's good now. It's good now. Yeah, so we came when I was 9, brother, for a better opportunity. You know, our family was everywhere. I have family in Canada. I have family in Tajikistan. I have family all over the world, brother. So we came to England for a better opportunity. And, you know, like my mother always said, you know, you got a Tajik heart. You need to work hard all the time, make the family proud. And that's it, Dalla. I just had to work hard and show that the Naskata of the Tajik people through my actions. Okay. Я ему задал вопрос. Основная причина того, что они переехали в Англию, Юсуф говорит, что это в первую очередь это были возможности, мечты, которые как бы в поисках новой лучшей жизни они переехали в Англию, и он говорит, что у него родственники также живут и в Канаде, и в других частях в России, и в Таджикистане, и он всегда, как говорила его мама, нужно всегда трудиться, работать, чтобы чего-то достичь, каких-то успехов. Но в целом они туда переехали в поисках лучшей жизни, как в основном, как это делается во всех других семьях, и в том числе и я сегодня живу в Америке. Тоже приехал за американской мечтой и остался тут уже вот 14 лет как. Yusuf, do you remember anything like from Tajikistan since you were like till 9 years? Do you remember anything? So Dale, I know that my blood. I know that I'm half Vanj, half Kolobi. You know, my dad is Kolobi. My mother was Vanj. We lived in Panjakent. Oh, you were living in Panjakent. I was born in Dushanbe, and then my mother, we went to Panjakent, brother. We had a little apartment, and we had, you know, we stayed there. I remember eating, brother. I love my homeland food. English food is it's horrible, Dale. Horrible, brother. What is your favorite Tajik food? Oh, osh, brother. I love osh palov. I love osh palov. And I love cook sultan. I love how do you say rhubarb, Daler, in Tajik? What did you say? Rhubarb. Rubo? Rhubarb. You know this? It's like a big how do you say rhubarb in how do you say rhubarb in Russian, Holly? Let's have a look in. Do you mean like musical instrument or what? No. Like 1 second, Holly's translating it. How do you say rhubarb in Russian? It's like is it a vegetable? I say it's a vegetable. We have it in salt in Tajik, Dala. It's like this. What is that? Raven? I can't see it. But anyway, it's a vegetable? Well, it's a vegetable. You dip it in salt and you eat it. That's how in Panjakent you're talking about chukri. Chukri, yeah, you got it. That's it. Okay, that's your favorite vegetable? Bro, I loved it. I had it every day, darling. Every day, brother. Okay, я спросил Юсуфа о жизни, которую он помнит до 9 лет, когда он проживал в Таджикистане. Юсуф говорит, что его отец был из Кулябской части, его мама из Ванjской части. Жили они в Панджакенте, было ему очень по душе там, и больше всего, что он там любил есть, это чукри с солью. Мы сейчас пытались с ним узнать, что это такое, и это оказалось чукри.
And Yusuf, so you born in Dushanbe, you was living in Panjakan, and then from Panjakan you left Tajikistan straight to England. No, we came back. We came to Dushanbe to say goodbye to the family. Daler, we have a big family. Naskatovs, Daler. My grandma had 12 children. Wow. Big family, brother. So we are everywhere, brother. So I came to my grandma's house to say goodbye. Rest in peace. My grandma has passed away now, and my granddad. But thoughts be with her. And we just said goodbye to the family before we left, you know, because we knew that we wouldn't come back for a long time, because in England, Daler, when you go to England, you know, when you have to go through to get your visa, to get all this. If you come back to Tajikistan, you have to start all over again, because you have to be in the country for so many years. Yes. And we know we spent thousands and thousands of pounds, Daler. If we came back to Tajikistan and went back, we have to pay again. So we couldn't do that. Да, я спросил еще также Юсуфа, что до того, как они уехали в Англию, жили ли они все это время в Пинджикенте? Оказывается, нет, они переехали в Душанбе потом они из Душанбе же они уехали, попрощавшись со всеми. Он говорит, что у него очень большая семья, Назукатовы, которые живут все еще в Таджикистане. Он многих помнит, знает. И главная причина, по которой он не мог ездить на родину, это были проблемы с документами, с визой, с оформлением всего вот этих бумажных дел. И поэтому ему и его маме пришлось на долгое время оставаться в Англии, чтобы сделать все свои бумаги, документы и все прочее, и чтобы они дальше там оставались и жили как все остальные другие. So now you are a citizen, right? Now I'm citizen, Daler, yeah, so I'm going to come and visit home, not just yet, but, you know, definitely want to come see my family, my country. I want to see it, brother. I've not seen it in so many years, man. It's a beautiful country. Да, он сейчас уже полноценный гражданин Англии, и говорит, что он очень сильно надеется, что в один день он обратно поедет к себе на родину, и ему очень бы хотелось бы как бы посетить Таджикистан, свою родину. So, what was your hardest part of life moving from Tajikistan to England and going through all these hard days? What was the hardest thing for you back in those days when you just moved to England? Daler, I will be very honest with you. You know, when I first came to England, it was very hard. In school, I could not speak English, so I could not speak to any of the children. I could not speak to any of the teachers. I had to learn every day. You know, children would be very, you know, they would be bullies. You know, in Daler, you know, in England, I went to a school that was primarily, they were very British. There wasn't any children from different countries. I was the only. There was no immigrants. There was no immigrants. There was 2 immigrants, me and an Indian guy, Daler. I see. That's it in primary school, you know. So they would always say things in English, but I could not understand. But I knew they were saying something bad, Daler. I see. So I would fight, Daler. I would fight every day, every week, Daler. I would fight. I would fight. I would go to the teacher. They're like, "Why are you fighting?" And I'm like, "He's calling me names. He's pushing me." Every day, Daler. And then when I spoke English, I could tell the teacher. Hurting your feeling. Yeah, of course, Daler. Of course. I was like, I'm not doing anything wrong. I'm just studying, just like you. Why are you picking on me? I see. You know, they would say nasty things, Daler. Over a while, when I fight, they was okay. They would leave me alone, and then everything was okay. And then after every fight that you was like protecting yourself, they start respecting you. Exactly, Daler. Exactly. I had to, Daler. If I didn't say anything, they would push me. They would pick on me. They would call me names. Like everywhere else. Я спросил Юсуфа, сказал, что тебе было сложнее всего
за тот период времени, когда ты переехал в Англию, что было тебе сложнее всего? Он говорит, что, ну, он уже до этого говорил, ему было 9 лет, когда он переехал в Англию, он не знал языка, его отдали в школу, а в школе он не знал английского. Над ним маленькие, как бы его одноклассники шутили, можно сказать, прикалывались над ним, порой иногда издевались. И Юсуф, когда не знал языка, ему было очень обидно, и ему приходилось драться с каждым, кто его обзывал или что-то ему говорил. Ему приходилось драться, чтобы защищать свое достоинство и честь. И после каждой такой потасовки у них потом появлялись взаимоуважения, и как обычно, как и везде. В общем, ну, сейчас он говорит на довольно чисто британском английском, у нас разный английский. Я говорю на американском английском, он говорит на британском английском. So you're talking, as I just said, this guy didn't know English, but now he has a perfect British English, and I'm talking to him in American English. So all is good now. All is good, brother. All is good, you know. All is good. So your English is very, Daler, your English is very good, brother. Very good, brother. I need to improve it. I have to work on it very hard. But anyway, thank you. I'm trying my best. Very good, brother. Very good. When you graduate your school, Yusuf, did you go to like college or university or something else? No. So when I finished high school, I wanted to go to university, Daler, but because I wasn't a citizen, I was still an immigrant. They wouldn't let me go to university. They wouldn't let me go to university. At that time, when you finished your school, you were still immigrant. Yeah. So when I came from Tajikistan to England, Daler, the whole I've only got my passport, Daler, when I was 19. Wow. 19 years old, bro. So it took a long time for me to get that piece of passport. A long time, and a lot of money. So I couldn't go to university. I couldn't go to college. I couldn't study, Daler. So I had to get a job. So у меня механика. I started working on cars. So I was a mechanic. So and a personal are you a trainer. Mechanic now? Hey, give me a car, brother. I'll fix it. Я спросил Юсуфа после окончания школы, когда он закончил свой университет, поступил ли он в какой-нибудь колледж или в университет. Он говорит, что нет. Тогда он все еще был иммигрантом, у него не было никаких документов, и для иммигранта жить в Западе очень трудно, и по этой причине он уже никуда не поступил, но он как бы начал работать, зарабатывать себе на жизнь, и он устроился механиком, чинил машины. И я спросил его, насколько он хороший механик. Он говорит, что довольно хороший, могу на этом зарабатывать. Very interesting, brother, very interesting. But so since when you moved till today's day, have you met any Tajiks in England? Bro, no, I met one Tajik. Where do you live in England? Where do you live in England? So I live in a little town called Accrington, which is near Manchester. Okay. It's very small, but it's what is Accrington known as? Is a milling. Yeah, it's a mill town. So you know what milling is, brother? It's where they make a milling factories. Okay. My training is probably about 40 minutes from Accrington, brother. So I drive now. So 40 minutes every day. I train every day now, Daler. I have no job now. So since then, when you moved to England, you never met any Tajik in England? I met one Tajik guy. He was from Garam. But he wasn't originally from Tajikistan, brother. I think he was from Dagestan. Then he came to Tajikistan for a couple of years because he had family. But I've never met another Tajik. Yeah, I've never met. За время, которое он проживает в Англии,
встречался ли он когда-нибудь с каким-нибудь таджиком или со своим земляком. Он говорит, что нет, такой возможности у него никогда не было, так как он жил в очень маленьком городе. What was the city name? Accrington. Accrington. Такой маленький город есть в Манчестере. Accrington, где проживает... Do you still live there? I still live there now, yes. Да, он все еще живет в этом Accrington, в городе Accrington. И там, можно сказать, не было никогда кого-то из наших земляков, с кем он бы мог общаться или иметь какие-то отношения и все прочее. So, Yusuf, moving to England, going to school, fighting in school with kids, then learn English, being through all of this, doing mechanic job for living. How did you get to sport? How you came to sport? I came to MMA, Daler, when I was 16 years old. Obviously, I started Thai boxing in high school. My maths teacher did an after school class. Okay. I have a story for you, Daler. Okay. So when I was in high school, I was 15 or 14, brother. I can't remember. And there was a kid, and he always Daler picked on kids. Always, people did not like him. He took their lunch money. He was from your area, like neighbor. Yeah, in the school, brother. In the school, he was in the same age as me. He used to take dinner money from all the small kids. He used to beat people up all the time. He did it to me 3 or 4 times. Wow. 3 or 4 times, Daler. He beat you? And he beat me, bro. He beat me. I would cry. I would go home. I would cry. One day, Daler, I had a word with my modar. And I said, Modar, there's this guy. He keeps beating me, Modar. She goes, you go back there and you try again. You go back there and you try again. I was like, oh my God, Modar. So I would go the next day, and would be literally in my school, Daler, there would be like a big hall in the middle, a hall, right, where everyone would eat, they would play, everything. Anyway, I came up to him and I just grabbed him from his jacket. I turned him around and I just started hitting him, Daler. I could not fight, Daler. I could not fight. I was hitting him like this. Anyway, his ear, his uchi, all blue, brother, all blue. And he fell to the floor. The whole school was like, oh, Yusuf had a fight with Jordan. Do you remember Jordan had a fight with Jordan? I just grabbed him and I just literally punched him in the face over and over and over again. You know what? After that, he never ever took anyone's lunch money. The school actually expelled him. He never came back to school, Daler. Wow. And after that, brother, my maths teacher said, hey, big lesson. A big lesson, Daler. And my maths teacher, he used to do Thai boxing on Thursdays every week. He said, Yusuf, why don't you come to my Thai boxing? I didn't know you like this. I said, I'm not a fighter. I said, I don't like this, but I will come. So every Thursday, that's when it started, Daler. Every Thursday, I started doing Thai boxing, and then that's it. Then I saw MMA at 16, and that's the story, brother. Я спросил Юсуфа, как он пришел в этот мир спорта, что его как бы мотивировало. Он говорит, что когда он еще был молодым парнишкой, когда ему было 14-15 лет, был парень из их района, который всегда всех мучил в школе, издевался, отбирал у них деньги, вещи и все такое. И это, оказывается, не только у нас, и в современной Англии тоже такое бывает. И он несколько раз избил тоже Юсуфа,
И он, когда возвращался домой, он говорил маме, что вот меня вот этот парень избил. И его мама ему всегда говорила, ну, избил тебя, иди ответь ему, иди ты тоже побей его, не сдавайся, давай. Mudar has a Tajik blood. So she said, go ahead and beat the shit out of him. И его мама всегда мотивировала, говорила, иди давай ему, дай ему сдачи, чтобы он тебя больше не обижал. И он один день собрался, пошел, нашел этого парня, избил его, потом тренер как-то узнал про него, тренер Муайтая, и сказал, Юсуф, ты, оказывается, так дерешься. В общем, он говорит, а Юсуф сказал, что я не боец, я не файтер, и он его пригласил на тот момент к себе в зал, и с того момента он начал тренироваться тайским боксом. It was Thai box? Thai boxing? Thai boxing, yeah. И потом с того времени он начал заниматься. How old you were when you went to Thai I was 14, 15, brother. 15 лет он пошел тренироваться Thai боксом. So, after, what happened? You went to Thai boxing, and since when you were 14 or 15, you were like training every day, or still? No. Or you were like, no, trained, then you left, just, you went back? I would only train Daler once a week, twice a week, and then the longer I trained, then I was like, you know, maybe I can do this as a career. You know, I don't want to be Daler. You know what? I remember when I was 16, and I got my apprenticeship as a mechanic. You know, as an apprenticeship in mechanic. And Daler, I looked around, and I was like, I don't want to be like these guys all my life. You know, working all my life as a mechanic. I want to, you know, I was like, I'm good at fighting. You know, I like fitness. You know, I always do. I like weights. I like training. I was like, I want to do something like this, fitness wise or fighting. I was like, right, okay, I'm gonna do my best. So I just started training every day then. 16 years old, Daler, I was like, okay, I want to do this. Seriously, I want to do this. And then, я спросил Юсуфа, после того, как он начал тренироваться по тайскому боксу, насколько серьезно он начал этим заниматься, и он говорит, что он временами приходил, тренировался, временами уходил, ну, в 16 лет, когда он уже стал мудрее, взрослее, он понял для себя и сделал для себя выводы, то, что он не хочет, ну, как бы, быть как все остальные, но хочет, чтобы как-то улучшить свою жизнь, не только работая, ну, и как-то еще приукрасить эту свою жизнь, и он помимо вот этих боев, он еще любит заниматься всякими вот железами, бодибилдингом, фитнесом. Yusuf, you also have a YouTube channel, right, where you explain like fitness classes or something like that. Yes, brother. I do a personal training. I do online coaching. I sell sports clothes, but that's on the side right now. I'm not pushing that too much. You know, I love fitness, Daler, so a bit of everything, brother. I always. So doing Thai boxing, then you went to wrestling, or you just stick to Thai boxing? No, I went to wrestling and MMA. You know, at 16. When was and then Daler. When was your first fight in cage? My first fight in the cage. I was 16 years old. Okay. 16 years old I was. How many amateur fights you have in your my record is 8 wins and 3 losses. In amateur or professional? Amateur. Его любительский рекорд составляет из 8 побед и 3 поражений. And this fight will be your first professional fight. That's right, brother. It will be my first pro debut, Daler. Your pro debut in Bellator. On Bellator, brother. После и вот бой, который намечается November 5th, right?
November 5th for the Dublin 5 Island. ноября он проведет свой первый дебютный бой в Беллаторе. Не где-то в другом месте. Первый профессиональный бой он свой проведет в Беллаторе. Yusuf, how come did you get to Bellator? Where's the connection? The connection is my team, Manchester top team, brother. We have very, very good athletes from Bellator, UFC. We have my main head coach. His name is Carl Prince. He's very well known in the MMA world. And Bellator basically said to him, "Look, we need a welterweight fighter in Dublin. Okay. You know, do you have anybody?" So my coach Princey gave Bellator my name, and they said, "Look, Daler," they said, "Look, he's never fought professionally before, but he will be a good fighter for your show." So they said, "Okay, give me his name. We will have a look at him. Let's see, have a look at his fights on YouTube, and get back to you." So Bellator obviously got back to them and said, "Yes, we'll have him. We'll sign him up." And they give you a contract for 4 fights? No, they give me a contract for 1 fight, brother, to see how good I am, and then obviously from then they will give me a contract. Я спросил Юсуфа, как получилось так, что он попал в Беллатор, и там, где он тренируется, в Манчестере, есть клуб Манчестер Top Team, right? That's how it calls? Manchester Top Team? Yeah. Yeah. И в Англии есть клуб, называется Manchester Top Team, где Юсуф тренируется, и в этом клубе много бойцов из UFC, из Беллатора, и когда к нему поступило такое предложение, что нужен боец на вот этот турнир, который будет проходить 5 ноября в Ирландии, он согласился на этот бой, и Беллатор ему дали бой на этом турнире, но контракт они ему не дали. Они ему дали только 1 бой, и если он себя проявит на этом турнире, то, может быть, в будущем они ему предложат и контракт. Maybe after this fight, when you will show up with a good fight, you might get a contract, no? Daler, I'm 100% positive that when I fight on November the 5th, they will give me a contract. I 100% believe it, Daler. I 100% believe this. Он говорит то, что я сделаю все возможное, чтобы после этого боя, который пройдет 5 ноября, чтобы Беллатор мне дали мне контракт. Yusuf. Yes, brother. When you publish it, when Bellator posted your picture with your name and last name, a lot of fans, like a lot of Tajik fans, they would start sending me your post with your name, and they were like, "Hey, can you find out, is this guy a Tajik? Is he a Tajik guy? Can you find out about him?" The Tajik MMA fans around the world, they're like very crazy for their fighters, you know, and whether it's in US or Russia or Tajikistan, they're always like, let's go, let's go, let's go. They do whatever they can to support our guys, and I really love it, you know. And that's the way I found out about you through them, because they were start sending me the pic, like the post from the Bellator post, like, "Hey, can you find out about this guy?" And when I went into your page, I looked at you, I said, "This guy doesn't look a Tajik. You speak English only." I didn't see any connection. I didn't see any connection of yours saying, like, I can say that, oh, this guy is Tajik. But you was surprised when you saw the support from Tajik fans? Daler, I was just saying to Holly then, my girlfriend, I was saying the support that I've had from the Tajik people is crazy. I did never expect this, brother, ever. You know, like, listen, I have so much love right now, Daler, honestly. So, please say to everybody, like, I'm so grateful for the support that my homeland has given me. I can't even describe it in words. It's not enough.
for how much support they've given me already, and I haven't even fought yet. I can't wait when I get that victory, Daler, and I will. Oh, it's gonna blow up. The internet is gonna blow up. I'm telling you, Daler. Trust me. I will make my country proud. 5th of November, Daler. I promise you. Please. Я рассказал Юсуфу то, когда Беллатор опубликовали его пост, и когда наши фанаты, наши подписчики канала Big Punches и те, которые за мной следят, они начинали мне отправлять этот его постер, и они меня спрашивали, что можно узнать об этом бойце, кто он, откуда он, и я его спросил, какова была твоя реакция, когда ты увидел, что вот столько людей начали тебя поддерживать, вот твои земляки, когда они узнали, что ты родился в Таджикистане и являешься сам таджиком и сейчас проживаешь в Англии. Он говорит то, что я был просто очень сильно удивлен, и меня переполняло чувство гордости, то, что мои земляки так сильно меня поддерживают, и даже несмотря на то, что я даже не дрался, ну, я сделаю все возможное, чтобы показать зрелищный бой и оправдать все их ожидания, которые они так сильно в меня верят, меня поддерживают. Он каждому из вас, кто поддерживаете, вот вы все, Юсуфа, ребята, он всем вам благодарен за вашу поддержку, за вашу любовь, за все, что вы сейчас делаете для этого парня. Он ждет этот день, чтобы всех вас обрадовать своей победой. So I shared your emotions and feeling, all your love that you have, all the Tajik fans who are going crazy for every single fighter. You know, Tajik fans, I can tell you one thing about them. They're very demandable. They always demand from fighters the best result, because they go very crazy into it. They're like English fans. Win is great, lose is bad. And when the English team lose, all the English fans go crazy in Manchester United, right? They like go crazy. Same thing with Tajik fans as well. They get really upset, but they motivate fighters in every single tournament when it comes out. No matter what, they go, either it's US or Moscow or Tajikistan. They always fill the stadium, you know. They always fill the stadium. They always support. They always give their love. I much respect to all of them. I love them really much for that. Alhamdulillah, brother. Thank you. Absolutely love them, bro. Alhamdulillah. Yes. Я также, в свою очередь, поблагодарил ребята, всех вас. Я ему сказал, что в действительности наши ребята, наши фанаты, это одни из самых лучших фанатов. Я в какой-то степени сравнил наших фанатов с болельщиками Манчестера Юнайтеда и вообще в целом английской премьер-лиги, так как наши ребята всегда хотят только победы. В случае поражения они идут очень жестко против бойцов, порой иногда и говорят плохие слова, но в целом такой поддержки нет ни у кого сегодня. И для вас, бойцов, это огромная мотивация, чтобы добиваться всего, что возможно, так как вы знаете, что за вами стоит такая огромная толпа болельщиков. Не у всех бойцов это такая фан-база, поэтому цените, трудитесь, выходите из кожи вон, занимайтесь, чтобы радовать своих фанатов. Они заслуживают этого. I said that go out of your skin, do your best, whatever you can, and make proud that crowd that's supporting you and loving you and doing everything. You just gotta do your work, bash your ass off, go do your hard work and win, and make those crowd proud of you. Damn right, Daler. Trust me, brother. I'm going for that knockout, brother. Yes. Trust me, brother. Since you start like involving with the Tajik fans, have you seen any fighter from Tajikistan? Like, do you know someone through Instagram, or do you follow up someone?
Yeah, so I've been following that Salim. He trains at AKA Top Team, so he messaged me and we've started to talk. When did you start talking? Yeah, literally 2 days ago. Oh yeah. 2 days ago. What's the other Tajik guy's called? He fought the Russian guy a couple of days ago, and he got triangled in the first round, but he escaped. What's his name now? Lawyer? Huh? Lawyer? He got an AMG Mercedes, brother. What's his name? From Tajik, You are talking about Nurullo? Nurullo, brother. Bro, he's so good. You saw his fight? Brother, bro, he's so good. I love his wrestling, brother. Against the fence, that pressure, very like bro, I love him. Absolutely love his style. I was watching his fights a couple of days ago. I followed him on Instagram. I'm showing the support back to Tajikistan, brother. You know, like I want to be involved in the community. Yeah, as much as they show me support, I will show support to Tajikistan just as much. I see. Я спросил Юсуфа, знает ли он каких-нибудь таджикских бойцов или смотрел ли он их какие-нибудь их бои. И он говорит, что буквально 2 дня тому назад он разговаривал с Салимом, они общались с Салимом, потом он смотрел бой, недавно бой, который прошел в Москве, он смотрел бой Нурулло Алиева, ему очень понравилось ведение этого боя, он сравнивает стиль Нурулло с Хабибом и говорит, что они как-то в стилистическом плане похожи, и он подписался на Нурулло, и он говорит, что вот я хочу быть частью этого общества, частью таджикского комьюнити, чтобы меня знали, я их знал, ровно сколько они меня поддерживают, я хочу ровно столько же их поддерживать, чтобы он хочет иметь контакты и связи со своими земляками во всем мире. I just explain it to all of them. So how is your training going right now? How is your preparation now? Good, brother. I'm training 6 times a week, twice, 3 times a day. You know, I'm training, brother, very, very hard. I have to. It's one of the biggest opportunities of my life to fight on Bellator. For my debut, I have to show the world that who Yusuf Nazakatov is. You know, so I just have to go in the gym and live in the gym. Literally, I'm going to be living in the gym. That literally in the next couple of weeks, I've got maybe just over 5 weeks left. I'm going to be living in the gym, you know, and just never leaving the gym and just training and training and training because I want to win. Winning means everything to me, Daryl. Everything, brother. I need to get this. Yeah, I believe after today's live stream that over 400 people are watching us. They truly will follow you and they will be very happy to see your success on November 5th. So you will go out of the cage as a victorious. And я спросил Юсуфа, как его подготовки сейчас проходят к предстоящему поединку. Он говорит, что буквально после нескольких дней он вообще переедет в зал и там уже будет тренироваться, спать днем и ночью, будет готовиться к этому бою, потому что для него это бой очень большая возможность, чтобы проявить себя и сделать все возможное, чтобы всех обрадовать. Yusuf, in Manchester United top team where you train, you said you have a lot of famous guys, UFC and Bellator fighters. Can you name any one of them with whom you train? Of course. So we have Lerone Murphy. Lerone? He's Lerone Murphy. He's 9-0 in the UFC right now. What weight class? Featherweight. Featherweight. Yeah, and we have Kane. It's a 61 kilogram. 66, brother. 66, yes.
66. Okay. We have Kane the Danger Musa. He's 70 kilograms. He fights for Bellator. Okay. We have Saul Rogers. He's in Bellator. He fought last week. You know, he comes to the gym. He comes to the gym. He doesn't train there full time, but he comes to the gym. We've just signed 3 more guys on Bellator. Drew Morgan, Jordan Barton, and myself, Yusuf Malik, obviously. So we have 5, 6, 7. We've got 7. We've got over 5 guys fighting in the biggest organizations in the world. You know, UFC and Bellator. So our gym is full of monsters, Della. Я спросил Юсуфа, из какие бойцы тренируются с ним. Он говорит, что the first guy whom you said, he's in the UFC. LeBron Murphy. He's in the UFC. LeBron. Yeah. He's in the UFC, brother. Yes. Есть боец 66 килограммов в UFC. Он идет на победной серии из 9 побед. Леврон его зовут. 66 килограмм. И он назвал еще пару бойцов, которые также дерутся в Беллаторе. И, в общем, в зале, где он тренируется, довольно серьезные ребята. И он тоже параллельно с этими ребятами там тренируется. Yusuf, a couple months ago, I got a message from really young guys, from Tajik guys. They're living in the UK, and they asked me where they can train in UK. They asked me any suggestions so I can gave them. And believe me or not, I googled like top MMA gyms in UK, and one of them was Manchester top team. And I gave them the address. I didn't know that you training there, you know. So I gave them the address. I gave them couple of gyms addresses, but I said this gym looks like the toppest one. So try to go there and find out. You might like it, but if you don't like it, go to any other gyms. So now, maybe after watching this live stream, they will definitely go to Manchester top team. Brother, anybody is welcome at our gym, brother. Trust me, when I say this, Daler, whoever comes through them doors is treated like family. You know, anyone is welcome, brother. Trust me. Я как раз несколько месяцев тому назад на меня вышли молодые ребята, которые проживают в Англии. Они спросили меня, Далер, куда мы можем пойти тренироваться. Если у тебя какие-то связи в Англии, или, может быть, ты посоветуешь какой-нибудь хороший зал нам, я, так как не знал никого до сегодняшнего дня, сегодня мы вот уже знакомы с Юсуфом, я просто зашел в интернет и посмотрел, какие там залы есть. И я наткнулся на тот зал, в котором тренируется Юсуф сегодня, сейчас. И я посоветовал им именно этот зал, чтобы они пошли туда и начали тренироваться. Но я не подозревал, что там, оказывается, Юсуф тренируется, наш земляк. И Юсуф говорит, что любой, который находится в Англии, может прийти. Мы одна целая семья в этом зале. Всем добро пожаловать. Всем, что он сможет, кому он сможет, чем он сможет, он поможет. Поэтому у парня большое сердце, он будет только рад вам помочь. Поэтому, если ребята из Англии, вы смотрите, вы знаете, куда пойти. Manchester top team. It was the biggest advertise on big punches for Manchester United top team. All love, brother. All love, man. Daler, are you in the USA? Maybe one day I will visit the gym as well, or I will send fighters there. 100%, brother. All love, bro. Thank you very much. All love. Hey, Daler, where are you? Are you in the USA? I'm in the USA, yes, brother. How long have you been there? Oh, I'm in US since 2007. Whee, look at that, hey, look at you, boy. I moved to US when I was 20 years old. Hey, okay. Yeah. Юсуф спрашивает меня, как давно я нахожусь в Америке. Я ему ответил, что с 2007 года я проживаю в Америке. Сейчас, на данный момент, я живу в Чикаго. Yeah, currently I'm living in Chicago. I used to live in New York,
And when I brought my family here, we moved to Chicago. Now my hometown is Right. Chicago. Chicago, I've never been, brother. I've never One been. day you will It's on the list. It's on the list. It's on the list, brother. It's on the list to go. It's very cool city. You will like it. Windy in the winter, amazing in summer, and beautiful city. I love it. So I think you will like it as well. Is there a lot of Tajiks there, brother? How many Tajiks do you have there? The biggest Tajik community, I probably think, lives in New York. New York, Yeah, okay. New York, and maybe like Chicago as well. Chicago Chicago New as well, York, okay. in Ohio, there's like little town called Nebraska. A lot of Tajik live Okay, there yep. as well. Okay. Yeah, it's a big Tajik community lives in United States today as well. Yeah, big, more than I believe more than in England. Yeah, bro. I don't. It's very rare. I've never met a Tajik in England, brother. Like, obviously, you know more Tajiks. For you, coming to US, it's no problem. You can just take a plane. You don't need a visa, right? Nope. Same thing, like to me as well. So, I'm after the win. Come to US, and we will go and eat Tajik plov in New York. Well, hey, Daler. After my win in February, I'm going to Canada, brother. So I'm from Canada. I am. How far is I'm gonna go to Ottawa. How far is Ottawa from Chicago? Couple of hours. Couple of hours of driving is nothing. Easy, bro. I'm coming. Trust me, Daler. I'm coming. Я с Юсуфом говорим о том, что после победы я его приглашаю в Америку, так как гражданам Англии виза абсолютно не нужна, он может спокойно прилететь сюда. А Юсуф говорит, что он, оказывается, поедет в Канаду, у него родственники живут в Канаде, и в той части, в которую он поедет в Канаде, она очень близка с Чикаго, и он может даже на машине переехать в Чикаго, и мы потом можем с ним встретиться еще и здесь, в Америке. Yusuf, it was really nice talking to you, brother. And You nice too, to brother. meet you. Thank you. And, I wish you best of luck on upcoming fights. And I believe and hope that your dream will come true, and you will success your dream in MMA, and you will prove to all the Tajik fans that you are the best fighter in Bellator. Thank you, brother. Thank you very much, bro. Thank you so much for having me on Big Punches, and it's been a pleasure, bro. You've showed me nothing but love, and we will speak very soon. This won't be the last time, Daler. You know, it won't be the last time. So Absolutely. You are more than welcome, Yusuf, brother. As I said, best of luck to you. Go for it. Do your best. We are all with you. We all support you. And by the way, we support. I just want to mention that if someone watching us, either it's from England or from US, who doesn't understand the language we're talking to, but we support the sport itself on own. We don't divide sport by nation. Of course, we are very happy to support our guys because they need our support. I think our guys, our fighter needs the support because they don't have that support. But overall, I work with a lot of fighters that are not Tajiks, and I continue supporting them, not because of Arabs or Russian or Tajiks or someone else. I support sport itself and fighters. Doesn't matter where you're from, what is your nationality. Big Punches support everyone, and we are working with everyone as well. So sport unites people, right? of course, brother. Of course, community, innit? Yeah, it unites us all together. So best of luck to everyone, and thank you for watching us. What do you want to say to your fans? Well, you know what, Daler, I want to say everybody
on the 5th of November, do not forget, because there's going to be fireworks, and I don't mean I don't mean that type of fireworks. I mean on the 5th of November in Dublin, Ireland, there's gonna be a takeover. The Tajik flag is going to be on the television, and the England flag representing me, myself, and the team. And you're gonna see big things. I'm telling you, this is the biggest opportunity of my life, and I'm not gonna just take it lightly, Dalir. I'm telling you that now. Mark my words. You're gonna represent two flags. Of course, brother. You know, it would be very ignorant of me, Dalir, to ignore England, because you know they have showed me love. Exactly, brother. They have showed me love as well. You know. And it would be very ignorant of me to not mention Tajikistan, you know, because it's my homeland, where I come from. So I believe, exactly, I believe having both nations on my back, by my side, is going to just make me stronger. Absolutely. You know, make me continue. And I totally support you with that. Я спросил, Юсуф говорит, что он будет выступать с двумя флагами. И с таджикским, и с английским флагом. Почему? Потому что таджикский это потому что он сам является таджиком, родился в Таджикистане. Английский флаг он будет с собой брать, ну все понятно, потому что в стране, где он живет, страна, где ему, можно сказать, дала все, и все то, что он имеет до сегодняшнего дня, он благодарен той поддержке и любовь, которую они ему дали, поэтому он будет выступать под двумя флагами, будет представлять и Таджикистан, и Англию. И это вполне нормально, и тут нет ничего плохого в этом. И он может это делать, это абсолютно нормально. Yes, brother. И я с ним полностью солидарен в этом, и это так и должно быть. В стране, где мы живем, страна, которая нам дает возможности, где мы зарабатываем свой хлеб, соль и хлеб, мы должны благодарить эту страну, где какая бы она ни была, будет это Англия, Америка, Россия. Они приняли нас, они дали нам все, они дали нам возможности. Мы, в свою очередь, также должны быть благодарны. Okay, Yusuf, brother, nice talking to you again. I appreciate that, and best of luck. And thank you for joining us today. It was nice talking to you. Hey, Dalir, thank you one more time, brother. Thank you very much, man. It's been an absolutely pleasure. Nice to meet you. And yeah, we'll talk very, very soon, Dalir. Trust me. Very, very soon, brother. Good luck, brother. Okay, brother. Big punch. Пока-пока. Пока-пока.